Dash 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 dash. Para comprender por qué el conflicto entre Tailandia y Camboya sigue vivo hoy, hay que adentrarse en los episodios más delicados de su historia moderna. Porque aunque ambos países comparten siglos de cultura, comercio y religión, también comparten desconfianza, heridas abiertas y recuerdos de enfrentamientos que nunca se cerrarán del todo. La historia reciente no borró el pasado, simplemente lo cubrió con una capa frágil de estabilidad. Uno de los momentos más decisivos ocurrió en el siglo XX, cuando Camboya estaba bajo dominio colonial francés. Fue en ese periodo cuando se establecieron oficialmente muchas de las fronteras actuales. Francia, al administrar Camboya, negoció límites territoriales con el entonces Reino de Siam, lo que hoy conocemos como Tailandia. Estas negociaciones no se basaron en la realidad local, sino en mapas, intereses estratégicos y acuerdos diplomáticos lejanos. El resultado fue una frontera ambigua, mal definida y cargada de contradicciones, especialmente en zonas montañosas y ricas en patrimonio histórico. Con el paso del tiempo, estas ambigüedades se convirtieron en conflictos concretos. Uno de los casos más emblemáticos fue el de antiguos templos situados en zonas fronterizas. Para Camboya, estos templos representaban el corazón de su civilización gemer, un legado irrenunciable. Para Tailandia, formaban parte de una herencia regional compartida que no podía ser arrebatada por decisiones coloniales. Cada piedra, cada inscripción y cada ruina se transformaron en argumentos políticos y símbolos de soberanía nacional. Cuando la Corte Internacional de Justicia intervino en algunos de estos casos, las decisiones legales no trajeron paz definitiva. Al contrario, reforzaron el sentimiento de injusticia en uno de los lados. En Tailandia, amplios sectores de la población percibieron ciertos fallos como imposiciones externas. En Camboya, se interpretaron como una confirmación tardía de derechos históricos. En lugar de cerrar el conflicto, estas resoluciones profundizaron la división emocional entre ambos pueblos. A lo largo de las décadas, los enfrentamientos armados han aparecido y desaparecido como ciclos repetitivos. No siempre fueron guerras abiertas, pero sí choques militares, intercambios de fuego, desplazamientos de tropas y víctimas silenciosas. Cada incidente dejaba una huella más profunda en la memoria colectiva. La frontera se convirtió en una cicatriz viva, donde cualquier movimiento podía interpretarse como una provocación. Durante los años de la Guerra Fría, la situación se volvió aún más compleja. Camboya atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia, marcado por conflictos internos, genocidio y aislamiento internacional. Tailandia, por su parte, se alineó con potencias occidentales y fortaleció su posición regional. Esta diferencia de trayectorias políticas y alianzas internacionales amplió la brecha entre ambos países. No solo eran vecinos con disputas territoriales, eran estados con visiones del mundo opuestas. Cuando Camboya comenzó a estabilizarse y a reintegrarse en la comunidad internacional, las viejas disputas reaparecieron con fuerza renovada. El nacionalismo, que había permanecido latente, volvió a ocupar un lugar central en el discurso político. En ambos países, los líderes comprendieron que el conflicto fronterizo tenía un enorme poder simbólico. Hablar de soberanía, de defensa del territorio y de honor nacional generaba apoyo popular inmediato. Los medios de comunicación jugaron un papel clave en este proceso. Cada incidente en la frontera era amplificado, cada declaración del país vecino era interpretada como una amenaza. Las redes sociales, más recientemente, aceleraron esta dinámica. La información, muchas veces incompleta o manipulada, se difundía rápidamente, alimentando el enojo y el miedo. La opinión pública comenzó a exigir respuestas firmes, reduciendo el margen de maniobra diplomática. Mientras tanto, en el terreno, la situación seguía siendo frágil. Soldados desplegados a pocos metros unos de otros, comunidades civiles viviendo bajo tensión constante y una frontera donde la paz dependía más de la contención que de acuerdos reales. Cada patrulla, cada bandera izada, cada construcción era observada con lupa por el otro lado.
Lo más preocupante es que, a pesar del paso del tiempo, nunca se construyó una solución definitiva y compartida. Se firmaron acuerdos temporales, se establecieron mecanismos de diálogo y se redujo la violencia en determinados momentos. Pero el problema de fondo permaneció intacto. La historia no resuelta seguía allí, esperando el contexto adecuado para volver a manifestarse. El conflicto entre Tailandia y Camboya demuestra cómo las disputas del pasado, cuando no se abordan de manera profunda, se convierten en bombas de tiempo. No importa cuántos años pasen, si las cosas originales no se enfrentan, el conflicto siempre encuentra la forma de regresar. Y hoy, en un mundo más inestable, más polarizado y más conectado, las consecuencias de ese regreso podrían ser mucho más graves. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es una advertencia. Porque entender cómo se llegó hasta aquí es esencial para comprender lo que podría ocurrir después. Y lo que viene a continuación no depende solo de la historia, sino de decisiones que se están tomando ahora mismo, en silencio, mientras la frontera sigue en tensión. Para comprender por qué el conflicto entre Tailandia y Camboya sigue vivo hoy, hay que adentrarse en los episodios más delicados de su historia moderna. Porque aunque ambos países comparten siglos de cultura, comercio y religión, también comparten desconfianza, heridas abiertas y recuerdos de enfrentamientos que nunca se cerrarán del todo. La historia reciente no borró el pasado, simplemente lo cubrió con una capa frágil de estabilidad. Uno de los momentos más decisivos ocurrió en el siglo XX, cuando Camboya estaba bajo dominio colonial francés. Fue en ese periodo cuando se establecieron oficialmente muchas de las fronteras actuales. Francia, al administrar Camboya, negoció límites territoriales con el entonces Reino de Siam, lo que hoy conocemos como Tailandia. Estas negociaciones no se basaron en la realidad local, sino en mapas, intereses estratégicos y acuerdos diplomáticos lejanos. El resultado fue una frontera ambigua, mal definida y cargada de contradicciones, especialmente en zonas montañosas y ricas en patrimonio histórico. Con el paso del tiempo, estas ambigüedades se convirtieron en conflictos concretos. Uno de los casos más emblemáticos fue el de antiguos templos situados en zonas fronterizas. Para Camboya, estos templos representaban el corazón de su civilización Jemer, un legado irrenunciable. Para Tailandia, formaban parte de una herencia regional compartida que no podía ser arrebatada por decisiones coloniales. Cada piedra, cada inscripción y cada ruina se transformaron en argumentos políticos y símbolos de soberanía nacional. Cuando la Corte Internacional de Justicia intervino en algunos de estos casos, las decisiones legales no trajeron paz definitiva. Al contrario, reforzaron el sentimiento de injusticia en uno de los lados. En Tailandia, amplios sectores de la población percibieron ciertos fallos como imposiciones externas. En Camboya, se interpretaron como una confirmación tardía de derechos históricos. En lugar de cerrar el conflicto, estas resoluciones profundizaron la división emocional entre ambos pueblos. A lo largo de las décadas, los enfrentamientos armados han aparecido y desaparecido como ciclos repetitivos. No siempre fueron guerras abiertas, pero sí choques militares, intercambios de fuego, desplazamientos de tropas y víctimas silenciosas. Cada incidente dejaba una huella más profunda en la memoria colectiva. La frontera se convirtió en una cicatriz viva, donde cualquier movimiento podía interpretarse como una provocación. Durante los años de la Guerra Fría, la situación se volvió aún más compleja. Camboya atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia, marcado por conflictos internos, genocidio y aislamiento internacional. Tailandia, por su parte, se alineó con potencias occidentales y fortaleció su posición regional. Esta diferencia de trayectorias políticas y alianzas internacionales amplió la brecha entre ambos países. No solo eran vecinos con disputas territoriales, eran estados con visiones del mundo opuestas. Cuando Camboya comenzó a estabilizarse y a reintegrarse en la comunidad internacional, las viejas disputas reaparecieron con fuerza renovada.
El nacionalismo, que había permanecido latente, volvió a ocupar un lugar central en el discurso político. En ambos países, los líderes comprendieron que el conflicto fronterizo tenía un enorme poder simbólico. Hablar de soberanía, de defensa del territorio y de honor nacional generaba apoyo popular inmediato. Los medios de comunicación jugaron un papel clave en este proceso. Cada incidente en la frontera era amplificado, cada declaración del país vecino era interpretada como una amenaza. Las redes sociales, más recientemente, aceleraron esta dinámica. La información, muchas veces incompleta o manipulada, se difundía rápidamente, alimentando el enojo y el miedo. La opinión pública comenzó a exigir respuestas firmes, reduciendo el margen de maniobra diplomática. Mientras tanto, en el terreno, la situación seguía siendo frágil. Soldados desplegados a pocos metros unos de otros, comunidades civiles viviendo bajo tensión constante y una frontera donde la paz dependía más de la contención que de acuerdos reales. Cada patrulla, cada bandera izada, cada constricción era observada con lupa por el otro lado. Lo más preocupante es que, a pesar del paso del tiempo, nunca se construyó una solución definitiva y compartida. Se firmaron acuerdos temporales, se establecieron mecanismos de diálogo y se redujo la violencia en determinados momentos. Pero el problema de fondo permaneció intacto. La historia no resuelta seguía ahí, esperando el contexto adecuado para volver a manifestarse. El conflicto entre Tailandia y Camboya demuestra cómo las disputas del pasado, cuando no se abordan de manera profunda, se convierten en bombas de tiempo. No importa cuántos años pasen, si las causas originales no se enfrentan, el conflicto siempre encuentra la forma de regresar. Y hoy, en un mundo más inestable, más polarizado y más conectado, las consecuencias de ese regreso podrían ser mucho más graves. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es una advertencia, porque entender cómo se llegó hasta aquí es esencial para comprender lo que podría ocurrir después. Y lo que viene a continuación no depende solo de la historia, sino de decisiones que se están tomando ahora mismo, en silencio, mientras la frontera sigue en tensión.